ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಜನಿಸಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುತ್ತಣ್ಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 1977ರಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಮನೆತನದ ಹೆಸರಾದರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟ ಮುದ್ದಿನ ಹೆಸರು. ತಂದೆ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ, ತಾಯಿ ಸೀತಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನ್ದಾರರು. ಬಳಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ನೌಕರರಾಗಿ ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತ ಮಗನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದವರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಪುರೋಹಿತನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲವಿತ್ತು. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹಣದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಮದ್ರಾಸ್, ಈಗಿನ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BA ಮತ್ತು MA ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧ ದಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇದಾಂತ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಭಾರತೀಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯ ಛಾಪೋತಿಯಾದರೆ ಇವರು ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಗುರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲು ಸಾರೋಟನ್ನು ತಂದು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕುದುರೆಯ ಬದಲು ತಾವೇ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕುಳಿತ ಸಾರೋಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವರೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಂಡು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಭಾವಕರಾಗಿದ್ದರಂತೆ ಅವರು ಆಗಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಂತರ ಭಾರತದ 2ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅವರಿತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ದೇಶವನ್ನು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾವೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾಕರರು ಹೌದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣೇತರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 1939ರಲ್ಲಿ ಬನಾರಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ದಾರಿ ಅರಿಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿತು. 1949ರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಂತಹ ಮೇಧಾವಿಗಳ ಸರ್ವಿಸನಾಗಿ ನಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. In 1949, when the people of India gave to themselves a sovereign nation, a new democracy was born. The long debates of Constituent Assembly gave a roadmap for India's tryst with destiny. The Imperial Council Hall was henceforth the Parliament of India, whose doors opened with the Sanskrit inscription Lokam Dwaram Patranum Pashayem Tvam Vayam Vera, meaning open the door to that people and let us see thee for the obtaining of the sovereignty. This sovereignty was the will of the people of India to be expressed through its representatives in the Parliament. And to see this noble expression take shape amidst the complexities of real-life politics, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was entrusted with the responsibility of conducting the upper house, the Rajya Sabha. He was the first chairman of Rajya Sabha, the first vice president of India. To deserve in some modest measure the great faith of my people and devote the few years left to me to their service. Hello and a very warm welcome to Rajya Sabha Television. You are watching this special program on the birth anniversary of the first chairman of Rajya Sabha, Dr. Radhakrishnan.
Dr. Radhakrishnan has a unique place in the history of independent India. He was always known as an erudite philosopher, a prolific scholar, and an accomplished diplomat. But when he was elected as the first Vice President of India and the Chairman of Rajya Sabha, a lot more was expected of him. India had just adopted its new constitution. It had just elected the members of its new parliament. These members had the challenging task of realizing the values enshrined in the constitution, of raising the foundations of a new India as per its constitution. Dr. Radhakrishnan was to be the custodian of the house where the MPs set out to achieve this historic task. And he succeeded. He succeeded in shaping up Rajya Sabha as a place where all parties were heard, all views were deliberated, and the spirit of Constitution of India was upheld in letter and in spirit. His 10 years as the first chairman of Rajya Sabha left a legacy that none could ever tamper with. India had just adopted its new constitution. It had just elected the members of its new parliament. These members had the challenging task of realizing the values enshrined in the constitution, of raising the foundations of a new India as per its constitution. Radhakrishnan was born in 1888 in Tirutani, a temple town of Madras Presidency, now in Tamil Nadu. He was brought up in an environment of Hindu rituals, Vedic knowledge and Oriental traditions. He also had an exposure to Christianity as he studied in missionary educational institutions. The multicultural and multi-religious exposure had a strong bearing on his life and philosophy.